Okay, good afternoon. Good Hello, afternoon, sir. am I audible and visible? Shubham? Yes, sir. Okay, let us start the second session or the second lectures on the today. That is the on the filters. So yeah, in the yesterday we have seen in the filter, that is the fundamental filters. That is a low pass filter, high pass filter, band pass filter, band pass stop, one stop filters, and all pass filters. And what is their working mechanism for this one? What are the pass band and what is the stop band? That means how many pass bands are there, how many stop bands are there, and how to say know the pass band range and how to identify the stop band range according to the concepts. And then yesterday also we have joined to the one more article, that is the Butterworth filters and the Chauvache filters. So Butterworth filter is nothing but it is the filter which has been designed for the pass the band of low frequency by the scientist Butterworth for the different order of filter, that is starting from n is equal to 1 to n is equal to infinity. And finally, by doing the experiment, and finally he has concluded that as the order of the filter will increases, there is a sharp transition of the break frequency, means the at that frequency the output will be instantly drops. At that frequency the output instantly drops from maximum value to minimum value, or what I'm saying, that ideal value to the zero value of the outputs. At that frequency we are getting the zero output, म्हणजे zero gain मिळतो. That is called a transition frequency. म्हणजे कुठला फिल्टर चांगला असतो की जो बँड ऑफ फ्रिक्वेन्सी समजा 1 किलोहर्ट्ज पासून 10 किलोहर्ट्जचा पाठवायचा, आणि ॲज सून ॲज द फ्रिक्वेन्सी बिकम द 10 किलोहर्ट्ज, आणि जेव्हा 10 किलोहर्ट्ज होती त्यावेळेस मात्र त्या फिल्टर सर्किटचा गेन किती झाला पाहिजे, झिरो झाला पाहिजे. म्हणजे त्याचं फुल अटेन्युएशन, म्हणजे आउटपुट आलं नाही पाहिजे. म्हणजेच 1 किलोहर्ट्ज टू 10 किलोहर्ट्ज मध्ये हॅज अ रेंज ऑफ फ्रिक्वेन्सी, आणि याच्यामध्ये जो इंटेलिजन्स आहे दॅट विल बी ट्रान्समिट टू द सोर्स टू डेस्टिनेशन विथ द मॅक्सिमम amplitude, maximum output, maximum power. म्हणजेच या रेंजमध्ये the gain of that filter circuit is constant. It is a constant, so that during that range of frequency, that range of frequency is known as a pass band. Since in this range we are transmitting the frequency, याच्यामध्ये मी दाखवतो तुम्हाला, जस्ट आय विल शेअर इट. शुभम, आपल्याला टेस्ट घ्यावी लागेल ना आज? हो सर. हो सर. सर्वांना सांगितलेलं आहे आपण ना? सांगितले हो का सर. आपण? हो माहिती आहे ना आज? हो सर. आज म्हणजे पौसरांचे पण झाले मगाशी सकाळी. हा तेच म्हटलं. तर सर्वांना थोडस परत काय करायचं, लेक्चर झाले की मी एक 5 मिनिटामध्ये एक ब्रेक घेतले की तुम्हाला लगेच पाठवून देतो, आणि 10 मिनिटामध्ये ती टेस्ट 10 MCQ आहेत इमिजिएटली सेंड करायचे, आणि ऑटोमॅटिकली तुमचा रिझल्ट त्यावेळी जनरेट होईल. मी पेपर सेट करून ठेवलेला आहे, त्याच्यामध्ये गुगल फॉर्म तयार केलेला आहे, फक्त तुम्हाला पाठवायचा राहिलेला आहे. हे लेक्चर झालं की 2 मिनिटामध्ये किंवा 4 मिनिटामध्ये 2 मिनिटामध्ये तुम्हाला पाठवतो, आणि इमिजिएटली तू सर्वाला लगेच एक जॉईन द टेस्ट म्हणा, आणि सर्वांना एक व्हिडिओ पाठवतो त्याचे घेऊन. Okay, just to have come to here, that means it is nothing but okay. So this is nothing but this is a frequency response of the Butterworth filter. This is the name of scientist Butterworth. Okay, and he has designed and developed the filter for the low frequency operation. So it is called the low pass filters. And here did his experiment a number of times for the different orders. So as order increases, आता ऑर्डर कशी वाढलेली आहे ही n इक्वल टू पहिला आहे बघा, n इक्वल टू 2, म्हणजे ही जो आहे हा जो कर्व जो आहे हा कर्व n इक्वल टू 2 आहे. हा दुसरा जो कर्व दिसतो तुम्हाला n इक्वल टू 4 आहे. दिस इज अ थर्ड कर्व, दॅट इज n इक्वल टू 6 आहे. म्हणजे अशा पद्धतीने जर तुम्ही वाढवत गेला तर तुम्हाला असं दिसतंय की फायनली n इक्वल टू इन्फिनिटी घेतलं तुम्ही, तर असं काय दिसतंय की जर तुम्ही ऑर्डर ऑफ फिल्टर वाढवत गेला तर काय होतंय, गेन कॉन्स्टंट होतं, आणि एका फ्रिक्वेन्सीला देयर इज अ शार्प ट्रान्झॅक्शन म्हणतो मी त्याला, काय म्हणतोय,
शार्पनेस आपण म्हणतो त्याला, शार्प किंवा शार्पनेस. शार्पनेस ऑफ ट्रान्झॅक्शन फ्रिक्वेन्सी. ट्रान्झॅक्शन फ्रिक्वेन्सी म्हणजे द फ्रिक्वेन्सी at which the gain will be drops from maximum level to the zero level. ह्याला म्हणायचं ट्रान्झॅक्शन फ्रिक्वेन्सी. द फ्रिक्वेन्सी at which the gain drops from, this is a maximum gain, drops from zero, that frequency is known as a transaction frequency. And there is, we can find that there is a sharpness of transaction frequency, or it is known as a break frequency. त्याला नाव काय म्हणतात, त्याला ब्रेक फ्रिक्वेन्सी सुद्धा त्याच्यामध्ये म्हणतात. ब्रेक फ्रिक्वेन्सी म्हणजे त्या फ्रिक्वेन्सीला जे आउटपुट of that filter will be drops from high level to level, or the amplitude falls the maximum level to the minimum level as the practical is concerned. For ideally म्हटलं तर the output drops from the maximum A0 level to 0 level, and that frequency is known as a transaction frequency. And he had concluded that म्हणजे त्या बटरवरती हा सर्किट डिझाईन केलं आणि हे परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट नंबर ऑफ टाइम्स फॉर द डिफरंट ऑर्डर्स. आणि त्याला असं ऑर्डरचा वेगळ्या ऑर्डरचा रिडिंग घेतली, आणि रिडिंग घेतल्यानंतर n = 2 ला त्याने ग्राफ प्लॉट केला, फ्रिक्वेन्सी अगेन्स्ट द गेन. आणि असं वेगळ्या फ्रिक्वेन्सी केल्यानंतर असं दिसलं की गेन कॉन्स्टंट आला, आणि हे जो आहे तुमचा हा जो आहे हा ग्राफ आहे n = 2 चा आहे. हा दुसरा जो आहे तो n = 4 चा आहे, आणि हा तिसरा जो ग्राफ आहे हा n = 6 चा आहे. आणि जर तुम्ही ऑर्डर वाढवत गेले तर असं लक्षात आलं की n = इन्फिनिटी गेलं तर काय होते, there is a constant amplitude, constant power in the pass band, and there is a sharp transaction of the frequency. That means as order of the frequency, order of the filter increases, n is nothing but what I am saying that small n is nothing but order of filter. Order of filter, and that order of filter can be decided by the two element, that is RC combination. That is one pair असेल RC combination ची, one pair जर असेल तर it is now the first order. I suppose there are two RC combinations are there, दोन RC combinations आहेत, it is called the second order. म्हणजे order of filter depends upon the number of RC combinations, and the order of filter can be defined by the n = what I am saying that n = here n = RC. ओके, n = RC. तर याच्यामध्ये ह्या पद्धतीनं या बटरवरनं हा फिल्टर डिझाईन डेव्हलप केलाय, सो इट इज कॉल्ड द बटरवर्थ फिल्टर. म्हणजे फक्त आपल्याला वी आर गोइंग टू नो व्हॉट इज बटरवर्थ, हू इज बटरवर्थ, व्हॉट ही डिड. ओके, ही डिझाईन डेव्हलप द सर्किट फॉर द लो पास फिल्टर्स, and he had taken the data for the various orders and plotted the response frequency against gain, and he observed that as the order of the frequency increases, there is a sharpness of transaction frequency. Okay, that is a break, that is a sharp transaction of the frequency. And again we can look at this one, this is nothing but it is pass band, त्याला म्हणतात pass band, PS म्हणजे pass band, and within that range of frequency, that data, that intelligence or that frequency will be transmitted from source to destinations without attenuation, without blocking state. कुठलाही ऑब्स्टॅकल असताना सरळ ट्रान्समिट केली जाते किंवा पाठवली जाते. And afterwards, after this break frequency, that means frequency above this cutoff frequency, that is high cutoff frequency above fh to f = f infinity असं म्हणूया, that range of frequency is known as a stop band, SB. त्याला काय म्हणतात, stop band म्हणतात. आलं लक्षात? आणि stop band, and we can look at these pictures or diagrams or this response. We see that, or we conclude that there is a constant, or what I am saying that we see that this is nothing but it's a pass band. Pass band is a flat band. Sharp आहे तर काय असं गेन कॉन्स्टंट आहे, फ्लॅट काय म्हणतो तर गेन कॉन्स्टंट लाईकली टू बी. आणि याच्यानंतर दुसरा बँड चालू होतो, तो बँड आहे स्टॉप बँड आहे, म्हणजे 0 to FH आणि FH to F इन्फिनिटी. आणि ह्याच्यामधला जो बँड आहे याला म्हणायचं पास बँड म्हणतात, आणि याला म्हणायचं स्टॉप बँड, FH to इन्फिनिटी. आणि हे जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं असं त्यातनं निष्कर्ष निघतो त्याच्यामध्ये, कन्क्लुजन्स. व्हॉट यू ड्रॉ दिस कन्क्लुजन फ्रॉम दिस वन, इन केस ऑफ द बटर फिल्टर बोथ पास बँड and the stop band, what I'm saying that both pass band and stop band, they are very flat. There is no any excitations, or there is no changes in the behavior in the different frequency. That band is a flat म्हणजे अगदी गेन इथं
कॉन्स्टंट हाय कोण कॉन्स्टंट आहे, इथे गेन कसा आहे, झिरोच आहे थ्रू. म्हणून समटाइम्स दॅट बटर फिल्टर इज ऑल्सो नोन ॲज एफ फिल्टर ऑर फ्लॅट फ्लॅट टाईप ऑफ द फिल्टर. त्याला दुसरं काय नाव आहे, फ्लॅट फ्लॅट फिल्टर सुद्धा म्हणतात. काय म्हणतात त्याला, दॅट इज बटरवर्थ फिल्टर इज ऑल्सो नोन ॲज फ्लॅट फ्लॅट फिल्टर. त्याला दुसरं सुद्धा नाव आहे flat flat filter. So this is all about this response for the Butterworth filters, and second one is this is another response for the Butterworth filter, but that response is related to the phase response. And this phase response indicates that as order of the frequency order of आता हे phase response म्हणजे लक्षात आलं तुमचं काय ते, झिरो काढलाय, पाय काढलाय म्हणजे 180 डिग्री, 360 डिग्री, पुन्हा काय असेल तर 470 30 का 70 असेल ते. तर इट इज नथिंग बट आता तुम्ही असे घेतलेलं असेल, आता सिग्नल तुमचा असा आहे, असा फ्रिक्वेन्सी बरोबर आहे. आणि हा डेटा तुम्ही पाठवला ट्रान्समिट सोर्स करून आणि डेस्टिनेशनला पाठवला, आणि त्याच्यामध्ये हाच येणार आहे, परंतु त्याच्यामध्ये लो फ्रिक्वेन्सी येणार आहे. मग ह्याच्यामध्ये काय फेजमध्ये बदलतो का, एन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ फिल्टर बदललं, एन इक्वल टू 2 केलं, एन इक्वल टू 4 केलं, एन इक्वल टू 6 केलं, ऑड नंबर ऑफ घेतलं तुम्ही, तर तुम्हाला काय बदल होतोय का, तर ही रिस्पॉन्स त्यांनी प्लॉट केलेला आहे. आणि ही ऑब्झर्व दॅट ओके he has plotted the response against the phase, that is called the phase response, that is order of filter and the phase response. And we can find that this is the first response for the n equal to 2 orders, this is the second response n equal to 4 and n equal to 6. These are the different responses for the different orders, that is called the phase response. And we will conclude that the order of the filter असं तुम्ही वाढवत गेला तर the phase response becomes more linear. Linear म्हणतो आपण, असं वाढतं एकदम नाही, असं more linear असं म्हणतो, more linear याच्यामध्ये. So this is the a conclusions which are drawn from the this one. Again, we can look at this second type of filter, that is nothing but what I am saying that this is a Chauvet filter. हे बटरवर्थ फिल्टर आपल्या काय फंडामेंटल्स आहे, म्हणजे व्हॉट इज बटरवर्थ, हू इज बटरवर्थ, व्हॉट इट डीड, व्हॉट इट ऑब्झर्व, what it plotted, and what is the conclusion. So these are the some different parameters. According to this, we are explain the Butterworth filters, and sometimes the Butterworth filter is known as a flat filter. So एखाद्यास तुम्हाला मल्टिपल चॉईस असू देऊ शकतो. तसं this is the second type of filter, again the Chev by Chev आपण असं म्हणूया. So this is the name of scientist, and he has again designed the filter, and which is also a low pass filter, and he has taken the readings for this designing of the reading of the low pass filter of the electronic circuit or low pass filters, and he has plotted the response for the low pass filters, okay, and that response is known as a Chauvet response, or it is known as a Chauvet response or Chauvet filter सुद्धा म्हणतात. It is also a low pass filter. यानं सुद्धा कुठला तयार केला आहे, लो पास फिल्टर केलेला आहे, म्हणजे LPF म्हणून. आणि बटरवर्थनं सुद्धा कुठला केला आहे, लो पास फिल्टर्स केला. म्हणजे दोन्ही लो पास फिल्टर तयार केले त्यांनी, आणि त्यांनी ऑब्झर्वेशन घेतलेलं आहे व्हॉट विल हॅपन्स आणि काय होतं ऑर्डर ऑफ फिल्टर काय होते, लक्षात का. आता गुड क्वालिटी ऑफ फिल्टर कधी आपण म्हणणार आहे की देर इज अ शार्प ट्रान्झॅक्शन असलं पाहिजे, आणि पास बँड मध्ये गेन ऑफ द फिल्टर हा कसला पाहिजे, कॉन्स्टंट असला पाहिजे, अँप्लिट्यूड कॉन्स्टंट असलं पाहिजे. आणि ब्रेक फ्रिक्वेन्सी नंतर म्हणजे स्टॉप बँड ज्यावेळेस येतो त्यावेळेस इन द स्टॉप बँड द गेन शुड बी एक्झॅक्टली आयडियल, इट शुड बी 0, and then only we can say that that type of filter is a good quality of the filter. हे त्याचा कन्सेप्ट याच्यामधलं आहे. आणि ते कसं सॅटिस्फाय करायचं, ते कसं अचीव्ह करायचं, तर इट डिपेंड्स अपॉन बाय इन्क्रीजिंग द ऑर्डर ऑफ फिल्टर्स किंवा बाय रिड्युसिंग सम कंपोनंट्स, बाय रिड्युसिंग सम अदर पॅरामीटर्स. तर ह्या गोष्टीचं आहे. तसं बटरवर्थ आणि त्या चौबाशेनं हे दोन्ही लो पास फिल्टर तयार केले, आणि हा जो फिल्टर तयार केलेला आहे दॅट इज चौबाशेनं, इट इज ऑल्सो लो पास फिल्टर. He had taken the reading, he had designed the circuit and taken the reading for this one low pass filters, that is a frequency against gain, and plotted the frequency response curve on this on the graphical representations, and he has found that there is a ripple. काय दिसते बघा, रिपल दिसते हे काही म्हणजे he had plotted the graph frequency against the gain say A केला, and the response will be like that way. बघा असं दिसतंय, that is called the ripple.
ripple in the passband आणि पुन्हा कमी झालेला आहे. What is this one? What is this one? What is this one? So these are the rings. आता इथे एक दिसतोय, पुन्हा इथे एक कट दिसतोय. तर रिपल म्हणजे काय होतो, आपण एखाद्या वॉटरमध्ये तुम्ही स्टोन थ्रो केला तर काय होते, तुम्हाला अशा प्रकारचं काय होतात, सर्कल दिसतात आपल्याला. त्याला काय म्हणतात, असं इक्विरिपल सर्कल दिसतात, कॉन्सन्ट्रिक सर्कल दिसतात. असा स्टोन टाकला की पहिले रिपल होतं, ते प्रोग्रेसिव्हली असे रिपल तयार होत जातात, बरोबर आहे. त्याला आपण इक्विरिपल्स म्हणतात, की कॉन्सन्ट्रिक इक्विरिपल रिपल म्हणतात त्याला आपण इन द वॉटर. तर त्याला आपण रिपल म्हणतो. रिपल म्हणजे इट इज नथिंग बट सर्कल, अँड सर्कल मीन्स किती आहे, सर्कल इज नथिंग बट 360 डिग्री. इट इज कॉल्ड द सेट टू पाय, आणि पाय म्हणजेच 180 डिग्री. पाय इज इक्वल टू 180 डिग्री. आता इथं काय दिसतंय तुम्हाला, इथं काय तुम्हाला दिसतंय, मी दाखवतो तुम्हाला. इथं काय दिसतंय, तर याच्यामध्ये तुम्हाला इथं दिसते का, इथं एक हाफ पार्ट दिसतोय, इथे एक हाफ पार्ट दिसतो. म्हणजे इथं पूर्ण सायकल झाली, ही पॉझिटिव्ह झाली, इथं निगेटिव्ह झाली, म्हणजे इक्वल नंबर ऑफ पिक्स झाले. दिस आर पॉझिटिव्ह पिक्स मॅक्सिमम, दिस इज द मिनिमम. किंवा निगेटिव्ह पिक्स म्हणूया आपण, दे आर द निगेटिव्ह पिक्स, आणि दे आर इक्वल, दे आर इक्वल. आणि इक्विरिपल म्हणजे रिपल कधी होतो, यामध्ये एक पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह गेला की एक रिपल झाला, एक पॉझिटिव्ह आणि दुसरा निगेटिव्ह गेला की एक रिपल झाला. म्हणजे 1 2 आणि इकडे झाला 3. म्हणजे रिपल किती, नंबर ऑफ रिपल किती झाले, हे का मोजायचे आपल्याला. दॅट मीन्स he has plotted the data on the XY scale and got the response, and in such a way that he has got the ripple, what I'm saying, the ripple in this pass band, and afterwards, okay, after the transition frequency, the gain will begin decreases. There is a gain roll up there in the stop band. This is the a pass band and this is a stop band. As far as the low pass filter is concerned, the low pass filter have a one single pass band and a single stop band. किती असतात, सिंगल पास बँड आणि सिंगल स्टॉप बँड त्याच्यामध्ये असते. एकच पास बँड असून एक स्टॉप बँड त्याच्यामध्ये असतं. तर हा जो आहे, तर याच्यामध्ये ही हॅज फाउंड दॅट देर इज अ रिपल्स इन द पास बँड. ओके, याला म्हणायचं पास बँड. अँड देर इज अ zero attenuations or minimum the attenuations or minimum output, that is called a stop band. काय म्हणतो त्याला आपण, stop band म्हणूया. And in the pass band he has observed the number of ripples, and the pass band is nothing but ripple band सुद्धा म्हणतात. That is nothing but ripple bands म्हणतात, ripple pass band म्हणतात. And the number of ripples is calculated by, आता एक झाला रिपल म्हणजे लक्षात आलं, म्हणजे आधीच हे पॉझिटिव्ह हाफ सायकल and negative half cycle they have equal number of peaks, they have equal number of amplitudes in the peaks, and this is the one ripple, two ripple, 360, and just he has counted the number of ripples in the pass band, and this is nothing but number of ripple in the pass band. आता हे का करायचं आपल्याला, just we are going to calculate the what is the order of the filter of the Chauvet filter, and that can be decided by number of ripple is equal to n by 2. What I'm saying that is just I have drawn the one formula there, that is the number of ripple is equal to, एक मिनट, number of ripple is equal to number of ripple n by 2, where n is nothing but n is equal to order of filter. What I'm saying that order of filter, okay, order of filter. म्हणजे suppose that as far as this response is concerned, how many ripples are there? This is a 1, and again this is a 2, and as one more एक एखादा घ्या, it is suppose 2 आहेत किंवा 2 suppose घेतलं तर number of that is 2 आपण केल्या, which is equal to n upon 2. We can transfer 2 in this side, therefore the n is equal to 4. That is nothing but order of the Chauvet filter. So this is nothing but order of the Chauvet filter, and we can conclude that the it is nothing but it is the fourth order. What I'm saying that it is the fourth order. It is the fourth order Chauvet low pass filter. त्याला आपण काय म्हणतो, फोर्थ ऑर्डर Chauvet लो पास फिल्टर आपण असं म्हणू शकतो त्याच्यामध्ये. आलं लक्षात तुमच्या, ओके. So this is nothing but this is all about the order of filter, how to determine or how to obtain the order of filters from the ripple. Just ripple is nothing but number of rings which will appear in the low pass filter having a positive and equal number of negative peaks with the constant amplitude in the pass band. And after this one there is a very sharp transition frequency, the break frequency, and beyond this frequency, at that frequency
there is a sharp roll of gain roll of the output or gain roll of the filter. म्हणजे gain roll off म्हटलं gain roll off म्हटलं मग काय म्हणतो what I'm saying that gain roll off. What is this one? Roll off. Roll off म्हणजे कमी कमी होणे. It is called a decrease and there should be measured in 20 decibel per decade. So this is the standard rate for decreasing. डिकेड आपण डिकेड होतं DACD डिकेड 10 टाइम्स. म्हणजे जर तुम्हाला काय म्हणत होतं जर फ्रिक्वेन्सी 1 किलो हर्ट्झ आहे बरोबर आहे इथं समजा इथं 1 किलो हर्ट्झ आहे इथं किती आहे 10 टाइम्स 10 किलो हर्ट्झ आहे. वी कॅन कॅल्क्युलेट द गेन हिअर. सपोज इट इज से 40 आहे and again at this point 10 किलो हर्ट्झ ला इथं 10 किलो हर्ट्झ आणि या 10 किलो हर्ट्झ ला मी असं पाहिलं इथं तर तिथं गेन किती येतो माझा समजा तिथे येतो 20 येतो. म्हणजेच गेन ॲट 1 किलो हर्ट्झ इज 40 मायनस गेन ॲट 10 किलो हर्ट्झ इज 20. The net gain difference is 20 and the gain is decibel. And what is the unit? That frequency will be increases from 1 kilohertz to 10 kilohertz. म्हणजे it is a 10 times. किती आहे 10 times. म्हणून 10 म्हणजे decade. Decadeचा अर्थ 10. काय होतो ऐकत decadeचा अर्थ 10 times. The concept of decade means 10 times increase in the frequency. 10 times increase in frequency. So this is the thing, but it is called the gain roll off rate, and that will be nothing but 20 decibel per decade as the low pass filter is concerned. That is, and again there is one more thing is that the gain roll on is also concept is there. म्हणजे roll on म्हणजे असं वाढतो सुद्धा. आता जर तुम्ही असं घेतलं आपण फॉर एक्झाम्पल असं मी एखादा ग्राफ काढला असा काढला असा म्हणजे हा जो दुसरा ग्राफ आहे तर इथं काय येतं गेन रोल ऑन येतो म्हणजे हे वाढणे होतं इकडे या बाजूला काय होणार डिक्रीज होणे होतं. म्हणजे इथं सुद्धा असं असतो म्हणजे ह्या साईडने वाढत गेला त्याला गेन रोल ऑन म्हणतात आणि डिक्रीज होत असेल तर त्याला गोन रोल अप होतात आणि त्याचा रेट किती आहे डिक्रीजिंग 20 डेसिबल पर डिकेड. आणि ते कसं मी सांगितलं कसं कॅल्क्युलेट करता सांगितलं एका फ्रिक्वेन्सीला गेन बघा 10 टाइम्स फ्रिक्वेन्सी घ्या त्याला गेन बघा आणि त्यातला जो फरक आहे दॅट इज नथिंग बट गेन रोल अप. आणि जर आपण त्याच्यामध्ये ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायरच्या बाबतीत बघितलं कुठल्या ऑपॅम्प म्हणजे कुठला आपला ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायर जर बघितला आणि त्याचा रिस्पॉन्स पाहिला तर त्याचा गेन रोल ऑफ रेट किती आहे 20 डेसिबल पर डेकेड आहे असं त्याच्यामध्ये. सो दिस इज ऑल अबाउट द टू टाइप्स ऑफ अगेन द लो पास फिल्टर्स. दोन टाइपचे लो पास फिल्टर्स आहेत दॅट इज द बटरवर्थ लो पास फिल्टर अँड द चेवाशेव low pass filter. I mean, both are the low pass filters. Both are the scientists, and here they have developed the circuit to check the to obtain the result of the low pass filters. And he have taken the data for the different order of pieces. That means that experiment have been carried out. The number of orders that is n equal to 2, 4, or the even number of it. And they have plotted the data on the XY planes on the response, and he got the response that like that way, having the pass bands and the stop band. That means both filters have the pass band and the stop band, and just we can compare this one. But I'm saying that we can compare this one. The Butterworth filter have the flat pass band as well as the flat stop band. म्हणजे याचा अर्थ याला फ्लॅट हा रिस्पॉन्स आहे स्टॉप पास बँड हा स्टॉप फ्लॅट आहे आणि स्टॉप बँड म्हणजे. बट ॲज फार ॲज the Chebyshev filter is concerned, this is the pass band, and this is the stop band. We can observe that the pass band is nothing but it is called the ripple band सुद्धा म्हणतात. काय म्हणतात त्याला रिपल म्हणतात PQ रिपल किंवा रिपल बँड सुद्धा म्हणतात रिपल पास बँड सुद्धा म्हणतात. आणि याच्यामध्ये बघितला तर हा फ्लॅट आहे अगदी फ्लॅट काय आहे तर गेन कॉन्स्टंट लाईकली तुम्ही ऑर्डर आहे पण तसं इथं नाहीये. त्याचा गेन कसा होतोय ॲव्हरेज असा गेन तुम्ही ॲव्हरेज काढला तर असा कमी होतो म्हणजे ज्याचा अर्थ तो फ्लॅट नाही म्हणजे दॅट मीन्स द फिल्टर Butterworth filter have the flat pass band and the flat stop band, but as case of the Chebyshev filter is concerned, that means the initial at most 90% in the pass band the gain remains constant and the 10% there is some decrease in the gain. The gain does not remain constant, and that pass band is also known as the ripple band सुद्धा म्हणतात. And there is a stop band is same there that having the minimum in the stop band there is a minimum gain is there, minimum output is there.
But as far the linearity concerned, that is a phase response or phase linearity of the Butterworth filter is concerned, okay, and the phase response of the Chebyshev filter is concerned, the Chebyshev filter have a good phase linearity response as compared to the Butterworth filter. म्हणजे पास बँड याचा चांगला आहे, फ्लॅट फ्लॅट आहे, याचा तसा नाहीये. त्याच्यानंतर लिनिअरिटी कमी आहे ऍज कम्पेअर टू द शिवर आहे, आणि दोन्हीही ह्याच्यामध्ये होतात. आणि जर ऑर्डर ऑफ फिल्टर जर तुम्ही वाढवत गेला तर मात्र गेन तुमचा काय होतो, कॉन्स्टंट होतो. गेन कॉन्स्टंट होतो म्हणजे लक्षात आलं का? आपला जो मुद्दा आहे तर वी आर वर्किंग ऑन दिस पॉईंट, म्हणजे आपलं जे काम करतो ते आपण ह्या पॉईंट काम करतो, कारण इथपर्यंत कॉन्स्टंट आहे आणि आपलं टार्गेट काय की गेन इथपर्यंत कॉन्स्टंट आला पाहिजे, ह्याला ब्रेक फ्रिक्वेन्सी म्हणतो. इथपर्यंत गेन राहिला पाहिजे, इथनं गेन काय होतो, कमी होतं. पण गेन काय कमी होणे काय होतं, आपण ऑर्डर ऑफ फिल्टर वाढले गेन कॉन्स्टंट राहतो आणि थोडासा काय होईल आपण शेवटी फ्रिक्वेन्सी लावतो. म्हणजे तसंच करतोय. आणि हे कधी करतो, बाय इन्क्रीजिंग द ऑर्डर ऑफ फिल्टर्स. अँड वी हॅव सीन द ऑर्डर ऑफ फिल्टर्स, and the order of filters is denoted by n and depends upon the RC combination. If there is a one single RC combination, it is called the first order. If there is a function of the order of filter, that is nothing but it is function of n by 2, and from this we can calculate the order of filter. And what is this number of people? We can calculate the number of people in the pass band मध्ये किती ती पहा, इथं राईट करा तुम्ही, त्याच्यावर ऑर्डर ऑफ फिल्टर करा, म्हणजे वी आर एबल टू कॅल्क्युलेट द ऑर्डर ऑफ फिल्टर ऑफ द से ऑर्डर ऑफ फिल्टर ऑफ चौबाशे रिस्पॉन्स. तर अशा पद्धतीनं हे दोन फिल्टर आहेत, फंडामेंटल फिल्टर्स आहेत, दॅट इज अ बटरवर्थ filter, Chebyshev filter, both are the low pass filter. Sometimes they may be asked like this. There are some MCQ type questions will be there. The Butterworth filter is also called as a data type of filter. FA filter म्हणजे flat त्याच्यानंतर फ्लॅट पीक अशा पद्धतीचं तुम्हाला त्याच्यामध्ये येतं. किंवा Chebyshev बाबतीत सुद्धा एखादा रिपल आहे ते त्याच्यामध्ये देऊ शकता. अशा पद्धतीचं लिनिअरिटीवर देऊ शकता, त्याच्यामध्ये लो पासवर देऊ शकता, किंवा राईट अ नोट, किंवा एक्सप्लेन द बटरवर्थ रिस्पॉन्स, किंवा एक्सप्लेन बटरवर्थ आणि Chebyshev filter, तर डिस्टिंग्विश बिटवीन द बटरवर्थ आणि Chebyshev. म्हणजे हा प्रायमरी स्टेजच्या जे आहेत ना फंडामेंटल, त्या गोष्टी तुम्हाला त्याच्यामध्ये विचारू शकतात किंवा डिझाईनची कन्सेप्टच्या दृष्टीनं हे करू शकतात. त्याच्यानंतर जे आपण पाहणार आहोत ते नेक्स्ट टॉपिक इज द नेक्स्ट आर्टिकल इन टुडे सेशन इज द लो पास फिल्टर. आपला पिरियड किती संपणार आहे आपला, 2 किती 10 1:10. हॅलो शुभ किती 1:10 वाजता सर. हा 1:10 शिकू शकतो का, बरं ठीक आहे. Okay, then we have to join to the session that is a low pass filters. आता कसं करायचं, आता बघा, आता आपण आतापर्यंत up till now we have seen, बघा आता महत्त्वाचं जे फंडामेंटल आतापर्यंत पाहिलं आतापर्यंत up till now we have seen some fundamental theory or introduction of the filter related to the filter, definition of filter with the various types, then types of filter, active filter and the passive filter measure according to their design, according to the hardware. म्हणजे active devices with the passive, that is called active filters. Only passive असेल तर passive filter म्हणतो. Then advantages between the low pass filter and the high pass filter, distinguish point between these two one. Then we have joined to the different type of filter, that is a fundamental filter according to their operation, that is a low pass filter, high pass filter, band pass filter, band stop filter and the all pass filter. हे आपण पाहिले, त्याचे रिस्पॉन्स पाहिलेला आहे, त्याचा आयडियल रिस्पॉन्स पाहिलेला आहे, प्रॅक्टिकल रिस्पॉन्स पाहिलेला आहे, and also we have seen the what is the range of the pass band, what is the range of the stop band, and how many pass bands are there, how many stop bands are there in the low pass filter, high pass filter, or all type of filters. And also we have seen the concept of the all pass filter. Afterwards we have went to the two more filters, that is nothing but that is Butterworth filters and the Chebyshev filters, and these are the two scientists, and they have designed developed the low pass circuit and taken the data for this, and they have concluded that the order of filter will be increases, there is a sharp transition at the break frequency. Yes, such a conclusion. So this is a theory and the applications related to the filter circuit. म्हणजे आता फिल्टर का आपल्याला शिकायचं आहे, हाही फार महत्वाचा. व्हॉट इज आवर ऑब्जेक्टिव्ह टू लर्न दिस टॉपिक.
तर काय टॉपिक आहे, तर यातनं आपल्याला विद्यार्थ्याला किंवा आपल्या प्रत्येकाला हे जे आहेत फिल्टर सर्किट तयार करता आलं पाहिजे, डिझाईन करता आलं पाहिजे. एक ठराविक फ्रिक्वेन्सीचा बँड आपल्याला पास करायचा, मला इथून हे करायचं आहे, स्टॉप करायचा आहे, 2 पास करायचे आहेत, 2 स्टॉप करायचे आहेत. एखादी मी सिस्टीम डिझाईन करतोय, त्याच्यामध्ये मला एखादा अशा प्रकारचा एखादा ब्लॉक लागणार आहे, सिस्टीम ब्लॉक लागणार आहे, तो डिझाईन करता आला पाहिजे. तर या डिझायनिंगसाठी तुमचा हा टॉपिक घेतला आहे की मेन ऑब्जेक्टिव्ह इज स्टुडंट्स आर able to design a various types of filters as one of the block in the electronic system or electronic process मध्ये आला पाहिजे, हे त्याचं मेन ऑब्जेक्टिव्ह त्याच्यामध्ये आहे. आणि तो फिल्टर असताना तो फिल्टर ही शुड बी व्हेरी गुड क्वालिटी ऑफ द फिल्टर. आणि मग गुड क्वालिटी ऑफ फिल्टर कधी असतो की जर ऑर्डर ऑफ फिल्टर वाढविली, लक्षात आलं का, जर ऑर्डर ऑफ फिल्टर वाढविली की त्याचा शार्पनेस वाढतो, म्हणजेच तुम्हाला शार्प कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी मिळते, म्हणजे शार्प पास बँड मिळतो, शार्प स्टॉप बँड मिळतो, इक्वल साधी मिळतं. म्हणजे पास बँडमध्ये गेन कॉन्स्टंट राहतोय आणि स्टॉप बँडमध्ये गेन काय होतो, आयडियली झिरो राहतो किंवा मिनिमम राहतो किंवा नियर अबाउट झिरो राहतो. म्हणजे दॅट इज से दॅट ॲट दॅट टाइम से दॅट इज द एक गुड क्वालिटी ऑफ द फिल्टर, व्हॉट एव्हर नेम द फिल्टर, दॅट मे बी हाय पास, लो पास, बँड पास, कुठलाही फिल्टर असू दे, तर त्याला आपण इन जनरल तो फिल्टर हा चांगल्या क्वालिटीचा फिल्टर आहे म्हणतो. अशा प्रकारचा जर फिल्टर मला डिझाईन करायचा असेल तर आम्हाला या गोष्टी विचारात घ्याव्या लागतात. त्यासाठी आपण एक फिल्टर डिझाईन घेणं अपेक्षित त्याच्यामध्ये आहे. म्हणजेच आपला हा टॉपिक काय शिकायचा आहे, तर स्टुडंटला ह्या गोष्टी गरजेचं आहे. तर पहिल्यांदा आपण जो पाहणार आहोत त्याच्यामध्ये, तर लो पास फिल्टर पाहणार आहोत. आणि लो पास फिल्टर हॅव डिफरंट टाइप्स. वी आर एबल टू डिझाईन द फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर, सेकंड ऑर्डर फिल्टर, थर्ड ऑर्डर फिल्टर और nth ऑर्डर फिल्टर. कुठलाही आपण फिल्टर आपण त्याच्यामध्ये डिझाईन करू शकतो. तर आपल्याला जर पाहिजे आहे तो ही मॅथमॅटिकल थोडंसं बेस आहे, त्याच्यात फंडामेंटल मॅथमॅटिक्स त्याच्यामध्ये आहे. जस्ट वी कॅन इम्प्लिमेंट सम बेसिक ऑर द फंडामेंटल मॅथमॅटिक्स, सम लॉज अँड सम रूल्स अँड just whatever the formulae you have learned in the previous topics, that is the unit number 1 and unit number 2, and that in that topic there are some formulas or some concepts, some laws, okay, and some proofs, and that can be implemented in the designing of the low pass filter. त्याच्यामध्ये आपण वापरायचं. and sometimes we can find that there will be the big questions for the 8 marks or the 5 marks or the 10 marks design a low pass filter for given data, असे एक प्रॉब्लेम येऊ शकतो. किंवा विथ नीट सर्किट डायग्राम डिझाईन ए फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर अँड डिस्कस इट्स फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स. अशा पद्धतीने सुद्धा प्रश्न त्याच्यामध्ये येऊ शकतो किंवा सेकंड ऑर्डर येऊ शकतो. तर हे तुम्हाला डिझायनिंग त्याच्यामध्ये येणं अपेक्षित आहे. तर त्याच्यामध्ये तर वी आर गोइंग टू डिझाईन द फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर. आता पहिल्यांदा लो पास फिल्टर म्हणजे काय हे आपण अगोदर पाहणं आवश्यक आहे. व्हॉट इज लो पास फिल्टर मला सांगा. तर अकॉर्डिंग टू दॅट ऑपरेशन लो पास फिल्टर, द लो पास फिल्टर should have defined as the filter which can able to transmit the range of the low frequency or band of the wanted band of frequency without attenuation, म्हणजेच with the constant amplitude with high gain and able to reject the remaining frequency, high frequency. Remaining frequency means able to reject the high frequency with the zero gain or with attenuation. Attenuation चा अर्थ काय होतो, अॅटिनेट करणे. अॅटिनेशन बघा, यू कॅन ट्राय टू अंडरस्टँड अॅटिनेशन. मी तुम्हाला शब्द लिहून दाखवतो. अॅटिनेशनचा अर्थ असा आहे की इट इज नथिंग बट टू स्टॉप अॅटिनेशन. attenuation. Attenuation म्हणजे टू ब्लॉक or to stop, किंवा to reduce, that is called the attenuation. With attenuation म्हणजे ब्लॉकिंग ऍक्शन आपल्याकडे. विदाउट attenuation बघा, विथ म्हटलंय आणि दुसरा शब्द का वापरलेला आहे, विदाउट. विथ मीन्स विथ attenuation म्हटलं तर काय झालं, वी हॅव टू अप्लाय द फोर्स, म्हणजे देयर इज अ गेन इज झिरो. आणि विदाउट attenuation म्हणजे काय, कुठलंही ब्लॉकिंग नाही त्याच्यामध्ये, म्हणजे फुल गेन इज देअर. तर अशा पद्धतीचे दोन कन्सेप्ट त्याच्यामध्ये येतात. तर हे डिझाईन करताना आपल्याला हे महत्वाचे आहे. तर वी कॅन लुक ॲट दिस वन. दिस वी आर गोइंग टू डिझाईन
the first order low pass filter. So the low pass filter is nothing but it's a filter which will be able to pass the range of the low frequency and blocks and reject the range of the high frequency. That filter is known as a low pass filter. Shortly असं सुद्धा म्हणतात त्याला. काय म्हणतात त्याला? LPF, low pass filter, HPF, high pass filter, BSF, band stop filter, BPF, band pass filter, APF म्हणजेच ऑल पास फिल्टर असं म्हटलं आणि उद्देशाला मी नाव अशी घेतली तर तुम्हाला ती आली पाहिजे. लक्षात तुमची नावं हे आली पाहिजे याच्यामध्ये आली पाहिजे. तर या पद्धतीने आपल्याला हे करता येईल. तर वी कॅन लुक ॲट दिस डिझायनिंग अँड इट इज डिझायनिंग जस्ट वी कॅन look at this diagram. That is nothing but this is the circuit diagram for the low pass filters having the two sections are there. इथे एक फर्स्ट सेक्शन्स आहे, या साइडला एक सर्किट आहे इथून म्हणजे this is the first type of circuit. Okay, first and from this one this is the second circuit is there. Second म्हणजेच in the second circuit we can observe that there is a ground point or the inverting input, it is grounded through a resistance R1 and the inverting input is connected to the output 5i feedback resistance. Means this is a feedback resistance RF input resistance R1 or RI काय असेल ते म्हटलं समजा RI म्हटलं असेल तर RI input resistance RI and the feedback resistance RF. म्हणजे what is this one? समजा हे ग्राउंड आपण असं केलं तर this is nothing but this is the inverting type of amplifier. So this is nothing but this is the a second circuit which are integrated in this entire low pass filter. म्हणजे low pass filter design have the two internal circuits at two sessions. That is first session is a filter sessions. That means this is nothing but filter circuit and this is nothing but amplifier circuit किंवा gain circuit. It is the amplifier circuit. म्हणजेच that amplifier circuit is formed by this feedback resistance, input resistance, and it is given to the inverting. So this is nothing but inverting type of this one. किंवा inverting mode मध्ये किंवा सॉरी inverting असं म्हणतात ना आपण इनपुट मध्ये देणार आहे तर नॉन इन्व्हर्टिंग टाइप ऑफ म्हणजे दॅट मीन्स इट इज नथिंग बट नॉन इन्व्हर्टिंग टाइप ऑफ एम्प्लिफायर. कारण काय माहिती आहे का हे इनपुट आपण इथं दिलेलं आहे इथं हे ग्राउंडच केलेलं आहे ना. ग्राउंड केल्या म्हणजे याचा अर्थ नाही तर इन्व्हर्टिंग इनपुट हे ग्राउंड केलेलं आहे अँड सिंगल VI इज अप्लाइड टू दिस वन. दिस टाइप ऑफ एम्प्लिफायर इज कॉल्ड द नॉन इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर. म्हणजे हा नॉन इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर. म्हणजे फक्त मला काय सांगायचं की त्याच्यातून की या लो पास फिल्टर मध्ये दोन सेक्शन्स आहे. दिस इज द फिल्टर सेक्शन्स आहे, दिस इज द सेकंड इज द एम्प्लिफायर सेक्शन. आणि एम्प्लिफायर कुठला आहे? The type of amplifier is a non-inverting amplifier since this VI signal is applied to the non-inverting input. So type of amplifier is a non-inverting amplifier. And this is a filter circuit and filter circuit is formed by the two component R and C. That is nothing but RC filter. हा passive component झाला. हे passive झाला आणि हा IC जो झाला तो ऍक्टिव्ह झाला. म्हणून या टोटल्या या सर्किटला काय म्हणतात? ऍक्टिव्ह फिल्टर म्हणतात. आणि टाइप ऑफ ऍक्टिव्ह फिल्टर इज कुठला आहे? low pass active filter. म्हणजे low pass filter circuit which includes the filter sections and the amplifier section. The filter section is formed by the two passive element R and C, resistance and capacitance, and amplifier section is formed by this filter section always as the closed feedback network RF and RI. So this is the how the mechanism means this circuit will be makes the filtering actions and this circuit does the amplifying action. So that this is nothing but this is the active type of the filter. Okay, तर इथं अशा पद्धतीचं आपल्याला आहे. तर हे सिंपल त्याची सर्किट डायग्राम झाली. आपण आता याच्यातून आपल्याला काय पाहिजे आपल्याला तर याच्यामध्ये पाहत असताना याच्यामध्ये तर आपल्याला पहिल्यांदा सुरुवातीला काय पाहणार आहे आपण? याचं काय करणार? डिझाईन आहे आपलं टार्गेट. काय डिझाईन? व्हॉट आय एम सेइंग दॅट डिझाईन दी डिझाईन ऑफ सॉरी एक मिनिट. तर याच्यामध्ये काय पण डिझायनिंग पाहणार आहे. आता डिझायनिंग करायचं म्हणजे काय करायचं? वी आर गोइंग टू डिटरमाइन दी रिक्वायरमेंट ऑफ कंपोनंट्स याच्यामध्ये अँड जस्ट यू कॅन सिलेक्ट द कंपोनंट, कनेक्ट द कंपोनंट इन द सर्किट किंवा असेंबल द सर्किट, परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट्स, टेक द डेटा, plot the data and got the response, and from the response we have to obtain that in the pass band should be
in the passband, the gain should be constant, and there is a sharp transition of frequency. So this is the achievement of this one. हे ज्यावेळेस झालं त्यावेळेस आपल्याला ते सर्किट फिल्टर सर्किट हे आपल्याला गुड क्वालिटी ऑफ द फिल्टर सर्किट. व त्यासाठी आपल्याला कंपोनंट डिझाईन हे करायचे आहेत किंवा फिल्टर याच्यामध्ये आपल्याला डिझायनिंग याच्यामध्ये बघा. आता हे डिझायनिंग करत असताना आपल्याला काय पाहिजे की आपल्याला वी कॅन लुक ॲट दिस वन. व्हॉट इज दिस वन? ए क्लोज लूप गेन ऑफ द सर्किट. आता क्लोज लूप गेन म्हणजे काय झाला की हा टोटली क्लोज लूप झाला. इथून हे झालं म्हणजे थोडक्यामध्ये त्याचा अर्थ काय झाला की इट इज नथिंग बट फ्री आय सिग्नल इज अप्लाइड टू द नॉन इनव्हर्टिंग टाइप ऑफ एम्प्लिफायर. काय झाला? नॉन इनव्हर्टिंग झालेला आहे. आणि वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द गेन. आता गेन तुम्हाला माहित आहे याच्यामध्ये गेन कसा काढू शकतो आपण? What is this one? A0. Suppose that A0 is the gain of the low pass filter. But I'm saying that A0 is the gain of the low pass filter, and that gain can be defined as output divided by input. आपण गेन कसा काढतो? आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट. आणि हिअर काय? हे आउटपुट आहे आणि हे काय आहे? इनपुट आहे V आहे. V0 डिवाइडेड बाय V इज द गेन ऑफ द नॉन इनव्हर्टिंग एम्प्लिफायर. दॅट इज. पण इथं कसं आहे, आपण जो गेन काढणार आहोत त्याच्यामध्ये, तर गेन जो आहे हा जो गेन आहे V0 ऑफ S डिवाइडेड बाय V ऑफ S. म्हणजे V0 इज आउटपुट व्होल्टेज अँड ॲज ए फंक्शन ऑफ S डोमेन Vi is the input frequency or input signal is a function of S domain. मी सांगा ना तुम्हाला which is equal to and A, what is A0? A0 is the gain of the non-inverting amplifier. And already we know that the gain of the non-inverting amplifier is 1 plus RF upon RI. This is the gain. असं आहे काय? This is the gain of the non-inverting amplifier. आणि हे आपण स्टेप काढलेलं आहे V0 divided by Vi म्हणजे V0 of S divided by Vi of S. What is this one? S is nothing but it is a complex number or output signal. Output signal कुठले आहे? sinusoidal signal आहे आणि त्याला frequency आहे. That output signal have the function of frequency that is a x sigma plus j omega. What I am saying that sigma plus j omega. S म्हणजे it is nothing but S domain. That is output voltage is a function of S domain. S is nothing but a function of the attenuation and complex frequency. S is equal to sigma plus j omega. That is, S is nothing but it is a frequency domain. मी काय म्हणतो त्याला? amplitude and frequency domain म्हणतो. And S have the value sigma plus j omega. What is sigma? Sigma is nothing but attenuation constant. It is nothing but constant. And it is constant. आणि constant असल्यामुळे आपण तो काय करू शकतो? neglect करू शकतो. Again, which is equal to what is j omega? J omega is nothing but it is a complex frequency. J is a complex operators imaginary number. Omega is 2 pi f. What is that? 2 pi f. म्हणजेच omega have the value 2 pi jf. 2 pi jf. So this is nothing but this is the value of the j omega. Okay. म्हणजेच what is S? S nothing but it is a frequency domain. And it is nothing but it is a function or the output signal. That is output signal काय आहे याच्यामध्ये आपल्याकडे आलेले आहे V0 is output signal, Vi is input signal. म्हणजे जिथे मी समजा अशी साईन वेव्ह दिली अशी किंवा वेगळ्या फ्रिक्वेन्सीची वेव्ह दिली, फ्रिक्वेन्सी वाढवत गेलो आपण आणि तुम्ही मला कसं मिळणार आहे काहीतरी असं आउटपुट मिळणार आहे. म्हणजे या फ्रिक्वेन्सीला हे मिळेल, दुसरी फ्रिक्वेन्सी दिली तर दुसऱ्या मिळेल, असा डेटा मिळाला आहे. म्हणजे वेगवेगळ्या फ्रिक्वेन्सीला वेगवेगळा इथं इनपुट व्होल्टेज असेल त्यावेळेस आउटपुट व्होल्टेज मला मिळाला फ्रिक्वेन्सीला. हा डेटा केला, गेन मी केला आणि त्याचाच अर्थ काय झाला की दॅट इज V0 इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ फ्रिक्वेन्सी आणि S इज नथिंग बट S डोमेन म्हटलेला आहे. आउटपुट व्होल्टेज और आउटपुट सिग्नल V0 इज फंक्शन ऑफ S or Vi is function of S. What is S? S nothing but is a domain which have the value sigma plus j omega. And what is sigma? Sigma is called a constant that is called attenuation constant, and it is always constant. We can neglect it. And what is j omega? J omega is nothing but it is a complex frequency. What I am saying that complex frequency. मला काय म्हणतात? साधी फ्रिक्वेन्सी आहे, कॉम्प्लेक्स फ्रिक्वेन्सी. फ्रिक्वेन्सी म्हणले की F येतं आणि कॉम्प्लेक्स म्हणले की J किंवा I येतं, ऑपरेटर येतो.
म्हणून त्याला कॉम्प्लेक्स फ्रिक्वेन्सी म्हणतात. हॅव द व्हॅल्यू J2 पाय एफ विच इज इक्वल टू 2 पाय JF येतो. मग ह्या गोष्टी आपण त्याच्यामध्ये करायच्या. म्हणजेच आपल्याला पहिल्यांदा हे इक्वेशन विद्यार्थ्यांना येणं गरजेचं आहे. मी का सांगितलं, हे the student are able to write this first equations, that is nothing but what I am saying, that the A0 is the gain of this filter circuit, which is phi is applied to the non-inverting. A0 is equal to V0 of PS divided by Vi PS is equal to 1 plus Rf upon Ri. हे इक्वेशन विद्यार्थ्याला लिहिता आलं पाहिजे. म्हणजेच हे कसं आहे, डायरेक्टली आपण हे कसं लिहिलेलं आहे म्हणणार सर, आपल्या गेनचा फॉर्म्युला माहित आहे, आउटपुट भागिले इनपुट त्याच्यावर केलेलं आपण. परंतु हे कसं आहे, इट इज अ फिल्टर आहे, आणि फिल्टर म्हणलं की फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स आला, रेंज आली, फ्रिक्वेन्सी आला, म्हणजे काय आला त्याला, येस आला, आणि येस इज नथिंग बट फ्रिक्वेन्सी डोमेन म्हणतात त्याला. आणि त्याची किंमत काय असते, सिग्मा आपलं जे ओमेगा मध्ये काय ते फ्रिक्वेन्सी येते, म्हणून त्याला येसला काय म्हणतात, फ्रिक्वेन्सी डोमेन म्हणतात. म्हणून त्याला येस मी अटॅच केलेला आहे. म्हणजे V0 is a function of S, Pi is a function of S, and what is S? S is nothing but it is a frequency असं म्हटलेलं आहे. आणि which is equal to, आणि आपला गेन माहित आहे कशाचा, नॉन इनव्हर्टिंगचा 1 प्लस Rf upon Ri. तर इथपर्यंत तुम्ही आपण आज थोडंसं पाहूया याच्यामध्ये शुभम, आणि उद्याच्या थोडंसं त्याच्या पुढचे इक्वेशन्स आहेत ना, हे करायचं. आणि आपल्याला फायनली काय करायचं, वी आर गोइंग टू कॅल्क्युलेट. तर फायनली आपल्याला जे एक्सप्रेशन काढायचं आहे, ते एक्सप्रेशन जे काढायचं आहे ते आपल्याला हे काढायचं आहे की H of S, म्हणजेच काय करायचं, H of S इज इक्वल टू V0 of S डिवायडेड बाय P of S. हे एक्सप्रेशन आपल्याला काढायचं आहे, हे एक्सप्रेशन काढायचं आहे. आणि या एक्सप्रेशनची व्हॅल्यू इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टन्सेस, कॅपॅसिटन्सेस आणि फ्रिक्वेन्सी याच्यामध्ये काढायचं, इन टर्म्स ऑफ R, इन टर्म्स ऑफ C and F, or sometimes it is called ओमेगा म्हणतात. या टर्म्स मध्ये आपल्याला हे एक्सप्रेशन करायचं. व्हॉट इज H ऑफ S? H म्हणजे तर काय आपल्याला म्हणतो, ओव्हरऑल गेन म्हणतो. आता हा A0 गेन कोणाचा झाला, याचा गेन झाला, याचा गेन झाला. तर हे गेन आपण बघूया उद्याच्याला, आपण परत हे थोडस रिपीट करूया. ओके, हे उद्याच्याला रिस्पॉन्स आपण पाहूया. एक तुम्हाला जर ह्याचा डिझाईन समजलं, एक ह्याचा डिझाईन तुम्हाला लक्षात आलं की मग सेकंड ऑर्डर, नेक्स्ट ऑर्डर कराल किंवा हाय पास साठी किंवा ठीक आहे. म्हणजे जर तुम्हाला लो पासचं छान समजलं तर हाय पास घ्यायची आवश्यकता नाही. तर ते काय सांगणार आहे की फक्त इंटरचेंज मी त्याच्यामध्ये करणार आहे. म्हणजे R इज रिप्लेस बाय C अँड द C इज रिप्लेस बाय R, या पद्धतीने त्याच्यामध्ये होणार आहे. जस्ट आय विल कम टू द फ्रंट पॅनल ऑफ द स्क्रीन, दिस वन. Okay, how many members are there? Shubham? 16 का 89? 15. हा 16. हा टेस्टला किती होते, सकाळी किती होते आज टेस्टला? सर ते 5 जणांचीच फक्त घेतलेली सरांनी गुगल क्लासरूमला ऍड केलेलं. मग आता कधी सोडवली ती टेस्ट तुम्ही? सकाळीच म्हणजे 10:30 11 वाजता सोडवली. टाइम लिमिट दिसतं ना तुम्हाला? हो, म्हणजे त्यांनी